ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈரோப் பார்த்துட்ருக்கோம். ஈரோப்பில் நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் பார்த்துடலாம். யூரோப்பியன் யூனியன். த யூரோப்பியன் யூனியன் is an economic and political union of 28 member countries for their welfare. It has own flag and the common currency, the euro. Fact: the Netherlands, about 25% of the Netherlands lies below sea level, so they have built dikes. They have reclaimed new land from the sea with the help of dikes. These reclaimed lands are called polders. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, 25% ஆஃப் தி நெதர்லாண்ட் வந்துட்டு பிலோ சி லெவலில் தான் இருக்கான். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு டிக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஸோ தே ஹாவ் ரிக்ளைம்டு நியூ லேண்ட் ஃப்ரம் தி சி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டிக்ஸ். இந்த மாதிரி மேடாக இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் அவங்களால இது பண்ண முடியும், வாழ முடியும். அதுக்கு பேர் போல்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஃபிசிக்கல் டிவிஷன்ஸ். யூரோப் ஹேஸ் diversified physical features such as mountains, plains, plateaus, peninsulas, bays, island and river basins. It can be divided into 4 physical divisions: northwestern highland, the central plateaus or highland, the Alpine mountain system, the north European plains. The northwestern highlands, the central plateaus or highland, the Alpine mountain system, the north European plains, the northwestern highland. The region includes the mountains and plateaus of Norway, Sweden, Finland, Scotland and Iceland. This region has the most beautiful fjord coast. It was created by glaciers in the past. This region has a lot of lakes which serve as reservoirs for producing hydroelectricity. Norway and Sweden are the largest producers of hydroelectricity in the world. Norway and Sweden, largest producers of hydroelectricity. Fjord is a narrow and deep sea inlet between steep cliffs. It helps in the following way: it reduces the speed of wind irrespective of its direction. The force of sea waves are also controlled. Hence, areas with fjords are best suited for natural harbors. ஃபியட் காஸ்ட் இன் நார்வே. இந்த மாதிரி கப்பல் போகிறதுனால அதோடைய வந்துட்டு வேகத்தை வந்து நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியும். டைரக்ஷனை வந்துட்டு நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸ்பீட் ஆஃப் விண்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஃபியாட். The central plateaus or highland. The plateaus are found in east-west direction across Central Europe. Many rivers in Europe, such as the Danube, the Volga, the Tag, originated from this plateau. Danube, Volga, Tag. The important plateau of this region are the Pennines, England, the Meseta, Spain, the Central Massif and Jura, France, Black Forest, Germany. In these region has rich mineral sources. The Pennines is called the backbone of England. இதெல்லாம் யூரோப்புடைய ஃபிசிக்கல் மவுண்டன்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. பிளாக் ஃபாரஸ்ட் பெனினிஸ் பார்த்தோம். பிளாக் ஃபாரஸ்ட் வந்துட்டு ஜெர்மனின்னு பார்த்தோம். The lush and dark colored fig and pine trees give black color to this region. Okay. The Alpine mountain system consists of a chain of young fold mountains found in the southern part of Europe. The important mountain ranges are the Sierra Nevada and the Pyrenees, the Alps, the Apennines, the Dinaric Alps, the Caucasus and the Carpathian. The Pyrenees forms a natural boundary between Spain and France. வாயிலே நுழையாத பேர்னா அடித்து சொல்லலாம் இந்த ரேஞ்சஸில் இருக்குன்னு. ஆல்ஃபைனில் தான் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம். சீரியா நிவேடா, பைரினீஸ், த ஆல்ப்ஸ், அப்பினீஸ், டினாரிக் ஆல்ப்ஸ், கக்கசஸ் அண்ட் கர்பத்தியன். ஓகே. த ஹையஸ்ட் பீக் இன் யூரோப் இஸ் மவுண்ட் எல்பர்ஸ் 5645. ஓகே. இந்த காக்காசஸ் ரேஞ்சில் தான் இங்கே இருக்குது. எல்பர்ஸ் வந்துட்டு யூரோப்லேயே வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பெரிய பீக்கு 5645. மவுண்ட் பிளாக் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு த மவுண்ட் பிளாக் 4807 மீட்டர் ஃபவுண்ட் இன் த ஆல்ப்ஸ் இஸ் த செகண்ட் ஹையஸ்ட் பீக் இன் த ஆல்பைன் சிஸ்டம். மவுண்ட் பிளாக். ஓகே. இது வந்து மவுண்ட் பிளாக்.
There are several active volcanoes found in the Alpine mountain system. Mount Etna and Mount Vesuvius, Mount Stromboli are the important volcanoes found in Europe. Mount Etna, Vesuvius, Stromboli. Earthquakes are common in this region. The Stromboli is called the lighthouse of the Mediterranean. Stromboli தான் வந்து lighthouse of the Mediterranean சொல்கிறாங்க. Next, the Matterhorn. The pyramid-shaped Matterhorn mountain is located in the Swiss Alps, a height of 4478 meter. 4478 meter. It is popular for its shape. Pyramid shape இருக்கிறதுனாலே இது ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது Matterhorn mountain. The North European Plain. The North European Plain stretches from the Atlantic Ocean in the west to the Ural Mountains in the east. Westல Atlantic Ocean, eastல வந்து Ural Ocean. On the north, it is surrounded by the Baltic Sea. On the south, by the Alpine Mountain. Baltic Sea மேலே Alpine Mountain கீழே. It is narrow in the west and wide towards the east. Major European rivers such as the Seine, Rhine, Danube and Don உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்து நினைக்கிறேன். Seine, Rhine, Danube and the Don crisscross this region and deposit their alluvium. The Andalusian Plain, the Hungarian Plain, and the Volscian Plain are also found in this region. It has rich deposits of coal and iron ore. The North European Plain is densely populated region and cities like Paris, Moscow, Berlin are located here. பாரிஸ் மாஸ்கோ பெர்லின்லாம் வந்து இங்கே தான் இருக்குது லொக்கேட் ஆகிருக்கு யூரோப்பியன் பிளேனில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அண்ட் இங்கே வந்து ரிச் டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் கோல் அண்ட் அயன் ஓர் இருக்குது அண்டலூசியன் பிளேன் ஹங்கேரியன் பிளேன் வால்சியன் பிளேன் வந்துட்டு இங்கே தான் இருக்குது Drainage. The rivers plays a important role in the development of Europe. These rivers are used to irrigate farmland and also helps to produce electricity. இதெல்லாம் important rivers in Europe. Volga 3692 இதான் வந்து அதிகமான லென்த்து. Valdis Plateau, Caspian Sea. Danube Dnieper வந்துட்டு 2860 வந்து Danube, 2145 வந்து Dnieper. Danube வந்து பிளாக் ஃபாரஸ்ட் ஜெர்மனியில் இருக்குது. டினிப்பர் வந்து வால்டைக் ஹில்ஸில் இருக்குது அண்ட் ரெண்டுமே பிளாக் சீல தான் இருக்குது. ரினி வந்து 1230, ரோனி வந்து 813. ரினி வந்துட்டு ஆல்ப்ஸில் இருக்குது சுவிட்சர்லாந்து. ரோனி வந்து ஸ்விஸ் ஆல்ப்ஸில் இருக்குது. அது ஆல்ப்ஸு, இது ஸ்விஸ் ஆல்ப்ஸு. அண்டு ரினி வந்துட்டு நார்த் சீல இருக்குது. ரினி நார்த் சீல இருக்குது. ரோனி வந்துட்டு மெடிட்ரேனியன் சீல இருக்குது. 652 கோட்டியன் ஆல்ப்ஸ் அட்ரியாட்டிக் சி. கோட்டியன் ஆல்ப் அட்ரியாட்டிக் சி ஏபிசி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. கோட்டியன் ஆல்ப்ஸ் அட்ரியாட்டிக் சி அட்ரியாட்டிக் சி 652. ஓகே. தாமிஸ் 346 அது 652. இது வந்து 346. கெம்பிளி சோர்ஸ் நார்த் சி. இது வந்து நார்த் சீல மொத்தம் ரெண்டு வருது. ரினி வருது, தாமிஸ் வருது. பிளாக் சீல அதே மாதிரி 2 வருது, தனுபி, டினிபர். ஓகே. Most of the rivers originate in the Alps on the central plateau of Europe. These rivers are useful for inland navigation in central and eastern Europe. The Volga is the longest river in Europe. The river Danube passes through 10 countries in Europe. Climate. The climate of Europe varies from the subtropical to the polar climate. The Mediterranean climate of the south has warm summer and rainy winter. The western and northwestern parts have a mild, generally humid climate influenced by the North Atlantic drift. In central and eastern Europe, the climate is humid continental type. In the northeast, subarctic and tundra climates are found. The whole of Europe is subject to the moderating influence of prevailing westerly winds from the Atlantic Ocean. ரொம்ப குழப்பற மாதிரி இருக்குது. ஜென்ரலி ஹியூமிட் கிளைமேட் தான் இங்கே இருக்குமா. நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரிஃப்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்.
அடுத்து in central and eastern யூரோப்பில் வந்து the climate is humid continental type. ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பில் வந்துட்டு காண்டினென்டல் டைப்பில் இருக்கும். இந்த நார்த் ஈஸ்ட் சப்பார்டிக் அண்ட் துந்த்ரா கிளைமேட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட். நார்த் ஈஸ்டில் வந்துட்டு சபாக்டிக்கும் துந்த்ராவும் கிளைமேட்டோட நேம். த ஹோல் ஆஃப் யூரோப் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு த மாடரேட்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ப்ரிவைலிங் வெஸ்டர்ன்லி விண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி அட்லாண்டிக் ஓஷன்லேருந்து தான் வருது. கிளைமேட் டிவைடர். ஆல்ப்ஸ் மவுண்டன் செப்பரேட்ஸ் த மெடிட்டரேனியன்ஸ் கிளைமேட் அண்ட் ஃப்ரம் தி கோல்டு கிளைமேட் ஆஃப் தி எர்த். நார்த்லேருந்து வர கோல்டு கிளைமேட்லேருந்து மெடிட்டரேனியன் கிளைமேட்டை பிரிக்கிறது வந்து ஆல்ப்ஸ் மவுண்டன். நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரிஃப்ட் இஸ் a warm ocean current which brings warmth to the western Europe. The westerly wind further transports warmth across Europe. Natural vegetation of Europe can be classified as follows: tundra, taiga or coniferous, mixed forest, Mediterranean forest, grassland. Tundra, taiga or coniferous, mixed forest, Mediterranean forest or grassland. Arctic and northern Scandinavian highland have tundra type of vegetation made up of lichens and mosses. Arctic and northern Scandinavian highland வந்துட்டு tundra type of vegetation, lichens and mosses. இதுதான் கான்ஃபிரஸ்ட்ரி. கான்ஃபிரஸ்ட்ரினாலும் டைகா வெஜிடேஷனாலும் ஒன்று தான். துங்ரா ரீஜியன் நார்வே, ஸ்வீடன், ஃபின்லாண்ட், ஜெர்மனி, போலாண்ட் அண்ட் ஆஸ்திரியாவில் இருக்குது. பைன், ஃபிர், ஸ்ப்ரூஸ் அண்ட் லார்ஜ் வந்துட்டு ட்ரீ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டைகா ஃபாரஸ்ட். The mixed forest comprising of beech, poplar, oak and maple trees. Maple treesum oak treesum கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது மிக்ஸ்டு ஃபாரஸ்ட்டில் தான் இருக்குது. பீச் அண்ட் பாப்புலர் பிரிட்ஜ் வந்துட்டு இப்போ தான் கேள்விப்படுறோம். வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் யூரோப், பர்டிகுலர்லி இன் வெஸ்டர்ன் ஃப்ரான்ஸ், பெல்ஜியம், டென்மார்க், பிரிட்டன் எக்ஸெட்ரா இங்கெல்லாம் இருக்குது. பிரிட்டன், ஃப்ரான்ஸ், டென்மார்க், பெல்ஜியம். மெடிட்டரேனியன் ட்ரீஸ் லைக் cypress, cork, oak, olive and cedar are found along the borders of the Mediterranean Sea. Oak இதுலேயுமே இருக்குது. Olive, cedar, cork, cypress, Mediterranean treesல லைக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஈஸ்டர்ன் யூரோப் இஸ் கவர்டு பை கிராஸ் லேண்ட்ஸ், ஸ்டிப்பின்னு சொல்லுவாங்க. Resources based on the economic activities of Europe, availability of resources, efficient educated workforce, research, contact with other nations and innovations have transformed Europe into a modern and economically developed continent in the world. Okay. Europe is an industrially developed continent in the world. It has great diversity in its topography, climate and soil. These interact to produce varied patterns of agricultural activities such as Mediterranean agriculture, dairy farming, mixed livestock and crop farming and horticulture. Truck farming. Truck farming. Tulip flower garden. Wheat is the dominant crop throughout Europe. Barley, oats, sugar beet, rye, potatoes and hay are also common crops. Corn is an important crop in the lower Danubian lowlands and southwestern European Russia, France and Italy. Rice northern Italy and citrus fruits, olive trees, Spain, Chile depend on irrigation. இதுதான் olive tree. The northmost countries grow few cereals and concentrate on animal husbandry, mainly oats. Cereals வந்து mainly oats, especially cattle and dairying. Mixed farming and the use of well-tried crop rotation are widely practiced. Viticulture is mostly practiced in Italy, France, Germany. Viticulture. As for industrial crops, European Russia, Ukraine, Belarus are large producers of flax and hemp, sugar beets and sunflower seeds. Tobacco is grown in Belarus and is also important in Bulgaria, Italy, Macedonia, Greece. European Russia, Sweden, Finland are the major producers of softwood and hardwood. Fishing is the largest industry in Norway, Iceland, Russia, Denmark, the United Kingdom, the Netherlands, etc. The Dogger Bank in North Sea is an important fishing ground in Europe. Dogger Bank. Industries. Europe produces a significant portion of the world's steel and iron ore. Shipbuilding, motor vehicle and aircraft construction are widely distributed all over Europe. Europe is also a large producer of pharmaceutical drugs.
A wide range of small scale industries, those that produce non durable goods, is found throughout Europe. Some countries have a reputation for specialty goods, as in the case of English, Italian, and Dutch bicycles, Swedish and Finnish glass, Parisian perfumes and fashion goods, and Swiss precision instruments. Cultural mosaic of Europe. Europe is the third most populous continent after Asia and Africa. The population of Europe was 742 million in 2018, which accounted for 9.73% of the world population. The population density in Europe 34 persons per kilometer square. 34 persons. High population density is often associated with the coal fields of Europe. Other populous areas are sustained by mining, manufacturing, commerce, offering large market labor forces and producing productive agriculture. Monaco, Malta, San Marino, and the Netherlands are the most densely populated countries. Iceland and Norway have very low density of population. In general, population is scantiest in the mountain regions, some highlands, arid parts of Spain, and the Arctic region of Russia. Monaco has the highest density of population in Europe. Monaco, the highest density of population, 26,105 persons per kilometer square, as well as in the world. Iceland has a very low density of population, 3 persons are per kilometer square. Religion, language. Europe is a continent of great linguistic and cultural difference. English, Spanish, Portuguese, French, Italian, Slavic are the more broadly spoken language in Europe. Christianity is the major religion in Europe. A considerable number of Hindus, Muslims, and Jews are spread throughout the Europe. More than 90% of the people belong to the Caucasoid race. 90% of the people in the Caucasoid race. Art and architecture. European art and architecture mostly reveals the ordinary human being and is popular all over the world. Acropolis, the Colosseum, the Statue of David, the Thinker, Eiffel Tower, Big Ben, Pisa Tower, and Mona Lisa. Mona Lisa, Eiffel Tower, அப்புறம் என்ன அக்ரோபோலிஸ்லாம் வந்துட்டு இப்போ அதை கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ ஸ்டாச்சு ஆஃப் டேவிட் இதெல்லாம் வந்து அங்கே இருக்குது. த திங்கர், பிக் பென், Pisa Tower, Mona Lisa are some of the major pieces of art and architecture in Europe. The Thinker, Big Ben in London, Eiffel Tower, Tomatina Festival, the Colosseum. Food and festivals. Bread, fish, meat, potatoes, and dairy products are the staple food in Europe. The Europeans celebrate both religion and holiday festivals. Christmas, Easter, Good Friday, Saint Day, Redendor, Tomatina, and Carnival of the important festivals of Europe. They play rugby, football, basketball, ice hockey, and skiing. Bullfighting in Spain is the world's attractive game. Bullfighting. The comparison of Asia and Europe. Asia and Europe are integrated geographically and separated politically. Europe is the giant peninsula of Asia. Both the Himalayas and the Alps were formed during the same geological period. The steppe grasslands and coniferous forests are spread over several hundred kilometers from Europe to Asia. Generally, the plains are found in the northern part of the mountains, in the southern part in both the continents. The two continents are the homeland of ancient civilization from the ancient period. These two continents had trade relationship through the Silk Route and the Spice Route. Despite the various geographical similarities, these two continents have striking differences. Asia and Europe. It is the largest continent. It is the smallest continent both by area and population. Okay. It extends from 10 degree 11 inches south to 81 degree 12 inch north. It extends 34 degree 51 inch north to 81 degree 47 inch north. This is north and south and north latitudes. And from the equatorial region to the polar region.
from the subtropical region to the polar region. It is located on the eastern hemisphere. It is located on the center of the earth. The Bering Strait separates Asia and North America. Strait of Gibraltar separates Europe and Africa. The Arabian, Indochina, India and Korea are the important peninsulas in India. In Asia, Scandinavian, Iberian, Italian and Bulgarian are the important peninsulas in Europe. Scandinavian, Iberian, Italian and Bulgarian. The important parallels such as the equator, Tropic of Cancer, Arctic Circle pass through it. Only the Arctic Circle passes. All kinds of climatic conditions are found here. It also enjoys the distinctive monsoon type of climatic. Southern Asia receives summer rainfall. This is winter rainfall. In Southern Asia, Southern Europe, largely in the temperature zone la தான் இருக்கும். இங்கே all kinds of climatic conditions இருக்கும். அப்புறம் distinctive monsoon type, இது வந்து distinctive Mediterranean type of climate. Both hot and cold deserts are located here. No deserts இந்த பக்கம். It has a variety of mineral deposits. Mineral resources are limited. Coal and iron. Plantation crops of tea, rubber, dates largely cultivated. இங்கே வந்து olives, citrus fruits, grapes வந்து cultivated. Majority of people in Asia are involved in primary activities. இங்கே வந்து secondary and tertiary activitiesலாம் மேஜராக. ஓகே, இந்த லெசன் அவ்வளோதான். இப்போ செகண்ட் லெசன் வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.